ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੀजिंग ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਥਲੀਟਸ ਵਿੰਟਰ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਹਿੱਸਾ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਪੇਟ ਸਿਕ ਲੀਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ। ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀजिंग ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਥਲੀਟਸ ਵਿੰਟਰ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਥਲੀਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਰਹੇਗਾ। For the past many months, we've been in conversation with partners and allies around the world on the issue of the Beijing Olympic and Paralympic Games. As a country, indeed, as many partners around the world, we are extremely concerned by the repeated human rights violations by the Chinese government. That is why we are announcing today that we will not be sending any diplomatic representation to the Beijing Olympic or Paralympic Games this winter. Our athletes have been training for years and are looking forward to compete at the highest level against athletes from around the world, and they will continue to have all of our fullest support as they show the extraordinary success that Canada has at Winter Olympic Games. I don't think the decision by Canada or by many other countries to choose to not send diplomatic representation to the Beijing Olympics and Paralympics is going to come as a surprise to China. We have been very clear over the past many years of our deep concerns around human rights violations, and this is a continuation of us expressing our deep concerns for human rights violations. It's been very clear that concerns around arbitrary detention are real and are shared by many dozens of countries around the world, which is why we saw such tremendous participation and sign on to our declaration against arbitrary detention. We will continue to stand very clearly as a world against the use of coercive diplomacy and tools like arbitrary detention. At the same time, we will be there, absolutely, as countries, as a country, but as a world as well, to support all the athletes gathering in Beijing over this coming winter. We know that our athletes need to have one thing in mind, that is representing their countries to the best of their ability and winning that gold medal for Canada. They will be focused on that. We will do everything necessary to ensure their safety and ensure that they are able to focus single-mindedly on bringing home the gold for Canada. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਕਸ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। We'll be continuing as a party, New Democrats will be continuing to fight to make sure the fiscal update is an opportunity to tackle inflation, particularly as it impacts people because they're seeing the cost of living go up. So we want to frame this fiscal update as an opportunity to see the Liberal government put in place concrete steps to help people out who are struggling as the cost of everyday items continues to go up. Particularly housing is one of the biggest drivers of inflation, and we want to see real steps to tackle the increase in housing prices across the country. And as the former Bank of Canada governor stated, the federal government does play a role and has a role to play in tackling the cost of housing. We agree. There are many things that this government can do, some of which they announced they wanted to do in the campaign. We want to see them actually take that action. So we're looking forward to seeing that in the fiscal update next week.
In addition, there's other measures to lower the cost of living for people. Some immediate things we can do that are within our power federally. We know people spend a lot of money, some of the highest prices in the world, on cell phone and internet fees. There is a way for us to lower that, which will help families out who are feeling the squeeze. We want to see real concrete steps taken to support people in this difficult time, and that's what New Democrats will be fighting for. You're speaking specifically about like the paid sick leave provisions, like what we want to see changed in that? Yes. Well, we've long fought for paid sick leave. This is something that New Democrats called for over the past 18 months. During the pandemic, we pushed for over 22 times. So 22 times I asked the Prime Minister to expand on paid sick leave. We believe it's fundamental, it's essential, and 22 times the Prime Minister said no each time I asked to either expand it or put in a program or to bring in federal supports. He kept on saying no. I said no to workers. And so this is something that New Democrats have been pushing for, and we're encouraged to see the fact that it is moving forward. We think that 10 days of paid federal sick leave is vital. I spoke to some workers on the way here to Ottawa, and they said this would make a big difference in our lives. We can't take the time off that we need when we get sick, and with COVID and with all the challenges presented, it was really hard on a lot of people. So this would make a big difference, and it would set the stage, leadership to encourage other provinces to follow suit with legislated paid sick leave. So this is something we support, and we've called for it. In fact, this would be a victory that New Democrats have obtained for Canadians, another one showing that we can actually get things done that will make people's lives better. So we support it. And in terms of the details, we've looked over the principles of 10 paid sick leave. We support. We want to see additionally supports down the road to work with provinces to deliver a program that's ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 2% ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। Speaker, more than a quarter of Canadians have mortgages with a variable rate. The number of high-leverage uninsured mortgages is more than 25%, according to the Bank of Canada. The bank suggested today that it will raise interest rates soon, and some experts predict 5 interest rate increases next year. How many thousands of families are at risk of losing their homes because this Prime Minister has ignored the inflation crisis? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, we are extremely concerned with the rising costs of living faced by Canadians, which is why we have a concrete plan to take action on that, whether it's by investing in childcare, whether it's more support for Canadians, or it's putting forward the most ambitious plan on housing that this country has ever seen, which includes $4 billion for municipalities to help build more supply, while at the same time the Conservatives only had to offer tax breaks for Canada's wealthiest landlords in the last election campaign. Canadians need solutions. That's what we're delivering, not them. My question is simple. Will the government mandate the Bank of Canada to maintain its 2% target? Yes or no? Yes, we will renew the mandate of the Bank of Canada, but we will also continue to step up with record investments in housing. And how bad does the cost of living crisis have to get before this Prime Minister gets a grip? The Right Honourable Prime Minister. While the Conservative Party flails around and offers personal insults, we are focused on Canadians. We are focused on investing tangibly to counter the housing crisis, whether it's $4 billion for municipalities, whether it's investments in $10 a day childcare right across the country, whether it's support for seniors, support for young families. We are there. We will continue to be there for Canadians while the Conservatives play political games and throw mud.
And what he could do today to reassure Canadians is tell them that he understands this. He's going to quell this crazy talk about the Bank of Canada wading into policy that he has responsibility for and keeping inflation at 2%. For the past weeks, what have we seen from the Conservatives? Telling Canadians that the problems they're facing with increased affordability, increased prices on everything, difficulty buying gas, difficulty buying computer. They've just shrugged and said, oh, it's just inflation. Well, it's not just inflation, Mr. Speaker. It is a focus that we have to have to continue to invest in Canadians. While they play word games, we are focused on delivering on housing, delivering on childcare, delivering on the support that Canadians need while they play cheap political games. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। My friends, in the face of big challenges, our government has a plan for growing a stronger economy. An economy that works for everyone, not just for big cities and towns, but in the small communities and townships that are the lifeblood of this province. It's a plan that will protect our progress in our fight against COVID-19, but that also looks beyond to the Ontario we want to build, the future we want for our kids and grandkids. When Ontario's economy is firing on all cylinders, it's an unstoppable machine. It's the engine that powers this country. And for that to happen, to unleash Ontario's full economic potential, we must look to our small, rural and northern communities. Communities that are the heart and soul of our province. Communities that support local businesses and manufacturing and allow people to live well and thrive. And the fact is, these communities have been ignored for too long by previous governments. Governments that said the right things but never followed through. Governments who acknowledged the shortcomings of the infrastructure in small communities but never cared enough to fix it. Governments who made election promises and then turned their backs until the next one. Well, my friends, those days are done because this government won't leave anyone behind as we build Ontario for the future. That's why we're announcing today an additional $1 billion in funding over the next 5 years. Towards the Ontario Community Infrastructure Fund, this increase will help 424 Ontario communities improve critical infrastructure projects, including roads, bridges, water, and wastewater. And I also saw a few people with signs that said splash pads. We'll get you a splash pad here. We'll make sure that happens. In fact, in this riding alone, there are 11 communities that will benefit directly from this funding. This is great news for them, but also for all Ontario, because we know that small, rural, and northern communities have their own unique infrastructure challenges. And if these aren't addressed, these communities won't be able to have access to the promise and opportunities that Ontario of tomorrow provides. But when they are addressed, the benefits of these investments will be felt all across the provincial economy. The Ontario Community Infrastructure Fund is one way our government is building Ontario. Through this funding, we're supporting modern and efficient public infrastructure that is critical to building a strong provincial economy. From one corner of Ontario to the other, from north to south, to east to west, and everywhere in between. We're creating local jobs and making our communities stronger. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ 21 ਸਾਲਾ ਅਨਮੋਲ ਜਗਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਨਮੋਲ ਜਗਤ ਦੇ ਸਨ। ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 114 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 80 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਸਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਵੀ ओमिक्रॉन स्ट्रेन नाल लड़न लई काफी ने, पर मुढ़ले डाटा तो पता लग्या है कि तीजी डोज इस प्रोटैक्शन नूं वधा देवेगी। कंपनी का दावा है कि इस बूस्टर डोज नाल हिफाजत 25 गुणा वध जाएगी। Yes, what we saw in this study that we did, and this is the first of many that will follow, it is that 3 doses of our vaccine against Omicron basically is equivalent to 2 doses of our vaccine with the original strain. So, and as you remember, the original strain, these antibody levels were translated to very, very high efficacy of 95%. So these are good news. On the 2 doses, the reduction was significant. But the 3rd dose restored those titers very, very high. Yes. The data that we received are data that we got from what we call pseudovirus. So it's not the real virus. It is a virus that we have constructed in our labs, and it is identical with the Omicron virus. This is a very well-known study, and the first data that are coming are from this. We are working to produce, also to reproduce the same results with the real virus, and that will come in maybe a week or 2. And those typically are more accurate because those assays are more sensitive. The ultimate proof is coming from real-world data. We need to see where people that they have received the 3 doses, people that have received the 2 doses, if we have enough breakthrough cases, the severity of the cases, etc., etc. And that will come again, I think, by the end of the month. So by the end of the month, holistically, we have enough data to say if Omicron, the solution will be just the 3rd dose and monitor to see when the 3rd dose wanes or not, or if we need to go to a specific against Omicron variant vaccine. Again, based on the studies that we did, because we didn't test only the current vaccine against Omicron, we tested some other vaccines that we have in our toolbox that are not commercially available, but they have been constructed just in case. We are getting enough conclusions to believe that if there is a need for an Omicron, which we are working, that should be a very good one. I think we should have a good chances, if we need an Omicron vaccine, to have it in March, to be very, very effective, and that we will not lose any of our 4 billion annual capacity if we have to switch to an Omicron vaccine. So all of that are good news. मिलिट्री पुलिस ने कनेडियन आर्म्ड फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सिस डिपार्टमेंट के साबका हैड खिलाफ क्रिमिनल चार्जिस दायर किए ने। इत्थे दसना बनता है कि लिबरल सरकार वालों यह भरोसा दिवाया गया सी कि उन्हां वालों जिनसी शोषण के मामलों की जांच का काम सिविलियन अधिकारियों को सौंपिया जाएगा, पर इसके बावजूद मिलिट्री पुलिस वालों यह फैसला लिया गया। कनेडियन फोर्सेस नैशनल इन्वेस्टिगेशन सर्विस ने ऐलान किया है कि वाइस एडमिरल हैडन एडमंडसन को जिनसी हमले के एक मामले से अटुकवी हरकत के एक मामले चार्ज किया गया है। मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन सर्विस ने आख्या है कि इस मामले में जांच मुकम्मल होने वाली है। जिक्रयोग है कि 1991 में कथित जिनसी हमले के मामले में सीबीसी की रिपोर्ट तो बाद पुलिस जांच शुरू होने मगरों एडमंडसन ने अपने अहदे तो इस्तीफा दे दिता सी। Their complaints are taken seriously. A civilian tribunal, independent tribunals would be listening to their complaint and rendering justice. People who have allegations can go on their own volition to report a case, and that case will be investigated without the influence of the chain of command. I want justice for me, but I also want justice for others. I just froze. My body just froze. I didn't know what to do. I was terrified. Usually cases like this don't even make it to the charge. So the fact that we're in this situation right now is very significant. I do think it's the bravery of this victim in bringing forward, and I do think it's the media coverage as well that's highlighted this story and put pressure on the defense forces to address this issue.
ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸ਼ਾਟ ਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਡਜ਼ ਹੈਲਪ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। This was a dark time in our country. Well, then this group, and I am proud to have been supporting them, helped turn the phrase, "This is our shot," into a rallying cry to replace vaccine hesitancy with vaccine confidence. And boy, did they do a good job. Our program ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ this is shot ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। This is likely to be one of the most important campaigns that any of us, myself included, will be part of. And the reason is because literally our efforts have helped save lives. And so one of the most important numbers that we will never account for is actually the lives saved. And if we actually reflect on this, each and every one of us in this room, we were all part of saving some people's lives, people that we'll never meet, but that's to me the most important thing in this campaign. Event ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਡਜ਼ ਹੈਲਪ ਫੋਨ ਨੂੰ $111,000 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਵਰਕ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਲੋਕ ਨੇ ਹੇਲੀ ਵੇਕਨਹਾਈਜ਼ਰ ਕਲਾਰਾ ਹਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। I thought, for much of what we're seeing in this room, for much of what we've seen with the pandemic and our influencers is just that. People are lending their voice because they're leading with their heart and they're leading with empathy and compassion, and that's what we've needed during this pandemic, and that's what we continue to need. Whether it's the pandemic or there's another challenge, you really need to see people through their lens and where they're at. ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਕਾਲਵੀਆ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਧਨੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਕ ਸਿਟੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਲਵੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਧਨੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰੀਕ ਸਿਟੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ 27 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਧਨੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਿਤ ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਨ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਇਕਲੌਤੀ ਵੈਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।